When I'm struggling to worship God, it's usually because I've forgotten who He is. That's why I'm struggling. See, that's very, very true, and that's a very important point. Something about worship that நான் பண்ண கத்துக்கிட்டது என்னன்னா, worship is a very dangerous thing. Oh, okay. If you are someone like me who speaks Tamil but doesn't read Tamil, but you always wanted to read the Bible in Tamil, then the Tanglish Bible is absolutely for you. The Tanglish Bible is a Romanized version of the Bible, meaning the Bible is still in Tamil but it's written in English, so hence the name Tanglish Bible. This is really great when you're reading through the Bible in English or any other language for that reason, and are struggling to understand the meaning of a passage because you don't speak that language. Now you don't have to worry about that if you have the Tanglish Bible. So if you want to grab one, check out the link in the description and use code PM10 at checkout for 10% off. That is PM10 for 10% off at checkout. Now back to the video. It's ரொம்ப ஜாலியா நினச்சிக்கிறோம் 2 பாட்டு 3 பாட்டுன்னு. It's a very, very dangerous thing. Worshipன்றது எப்படி dangerous நான் சொல்கிறேன்னா, God was demanding all this worship for him. But this person called Lucifer, for a second he thought, why shouldn't I get it? ஏன் என் பக்கம் திருப்பக்கூடாது? ஏன் அவருக்கே எல்லாம் போகுது? Yeah. And that's a very dangerous thing because, see, என்னுடைய worship classல, I teach worship. So என்னுடைய classல வந்து, there's this one example I always give. Okay. So you see this water bottle. Okay. இதோடைய capacity வந்து இவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே ஊற்றுனா என்ன ஆகும்? எல்லாமே உள்ளே இருக்கிறது சேர்த்தும் வந்து வெளியே கொட்டிடும். கரெக்டா? A human's capacity or anybody else other than God, their capacity is like this water bottle. They can only hold so much. Okay, இப்போது நான் உன்ட்டே வந்து சொல்கிறேன் சாம், இந்த மாதிரி what an amazing guy you are, you've done so many things. அடுத்த நோபல் ப்ரைஸ்க்கு உன்னோட பேரை தான் நான் வந்து சிரிப்பது இல்லை உனக்கே, because we know as humans our limitations are like this bottle. Only so much praise you can handle. அதுக்கு மேலே it becomes comical. Okay, but to God, in the capacity வந்து எவ்வளோ ஊற்றினாலும் in this gap will always be there because his worth is endless. அதனால தான் even before the beginning of everything there was worship. There was always worship throughout the creation, throughout the years, throughout the decades and centuries until today and long after we are gone. One thing that will always be there is worship. See, the way we worship would have changed from sacrifice to today. நம்ம வந்து யாருமே வந்து சர்ச்சுக்கு கோழி ஆடு மாடு எடுத்துட்டு வந்து வெட்டுறது இல்லை ஸ்டேஜில். பண்ணாதீங்க அதெல்லாம். I mean, but that is also because of his grace, because Jesus became the ultimate sacrifice for us. We no longer required to give, but we still take part in it through communion. That's also a form of worship. So this capacity is always there and it will always will be there for God. And anything other than God, if you keep pouring into it, it will become an idol. That's why I say worship is dangerous, because worship is, like I told you, it's a very secular thing. Whatever you praise is getting your worship. Whatever is your top priority, that's what you're worshipping. Yeah, and I will be bold enough to say, if that is the majority of your time that you spend in your day towards something, becomes your worship. If it's your work, if it's your social media, if it's your phone, if it's your relationships, whatever is taking a major chunk of your life is worship. நியாயப்படி பார்த்தோன்னா சாம், ஒரு நாளில் 24 ஹவர்ஸில் நம்ம ஆண்டவருக்கு நம்மளுடைய டைமை டைத் கொடுக்கணுன்னா அட்லீஸ்ட் 2.4 or 2.5 hours we need to spend with him. So that will be our time of worship that we give God, and that is rightfully what he deserves from us. But if something else is taking your time away and stealing your time away from God, that becomes an idol. See, நம்ம வந்து சர்ச்சி கிறிஸ்டியனி கான்டெக்ஸ்டில் இருக்கிறப்போ நம்ம ஐடல்னு யோசிக்கிறப்போ we think about these Hindu temples and Hindu gods. But an idol is a very, very real thing in all of our lives. It can be as simple as social media, your phone, your reels, your shorts. What is the major amount of time that is consumed from your day? That becomes an idol. That is why God is very, very, very zealous about worship. And that's why I say it's a dangerous thing. So I also lead worship at a church. And so there's been like times where I'll be leading and then tech stuff will like kind of disrupt my flow. And I'll be like, Jesus, I cannot do this. And when I surrender, like, is when like, oh God, now I am not going to focus on the things that's not under my control, but it is completely yours. And if there is anything that is against
I just leave it in your hands and stuff like that. And then there's a shift inside of me, and there's a shift outside. So it's not about just the tech getting fixed like magically, but there's something in the atmosphere that shifts. And also when you were mentioning about like it's dangerous, so there has been times where I'll just go like, okay, I'm just singing, it's just a bunch of songs, I sing well, or like the keyboard or the guys or like the musicians are gonna take care of it. That day I'd feel so unfulfilled. And I think things can get a bit performative at that time, which is very dangerous, and that's when the fall happens. And what do you think about people like making worship as a performance? See, as you share that, I'm reminded of this one incident that I read about. I'm not sure which worship leader it is, but somebody very prominent. They were leading worship in their church, and every week they were on a roster where people will come, அவங்க வாசிக்க வேண்டியதை வாசித்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்த செட் லிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது. சர்ச் வாஸ் it became very mundane. Worship became very ordinary thing. It became like a 20 minutes on the schedule. ஸோ இவர் என்ன பண்ணாராம், ஒரு நாள் வந்துட்டு he said, today we're not gonna have any instruments, we're not gonna have any songs, we're just gonna sit in silence. And they did that for a whole month, every week in their service. Okay, and by the end of it, suddenly this melody came in them, and that worship leader broke out into a song, and that was the song, when the music fades and all is stripped away and I simply come, I'm coming back to the heart of worship, it's all about you. And that incident, it impacted me. The heart of worship is not about how well we can sing. See, I am not opposed to giving the best to God. I am somebody who does that. Okay, but on the other end, it's not about you. It's not the about motivation matters. Yes. Why you want to give the best? Yes. Is it because like you want to be the best? You want to show people that you are the best in the business? Or is it because that I serve a magnificent, awesome God and he deserves the best? What's the motivation? That's right. See, I'll tell you the biggest success formula to being an anointed and best worship leader enna theriyuma? It's when people can no longer see you on stage. It's when you become absolutely invisible. It's when nobody ஒரு பொருட்டாவே நம்மளை வந்து ஸ்டேஜில் யாரும் வந்து பார்க்காதப்போ when you become invisible, that is the epitome of when you reach your goal as a worship leader. லியோ ராகேஷ் அண்ணா எனக்கு அவர் வர்ஷிப் வந்து எங்கள் இடத்துல வந்து ஒரு 2-3 நாள் வர்ஷிப் நடத்தும் போது தான் அப்போ தான் வந்து எனக்கு இந்த கீபோர்டு வாசிக்கிறது மேலேயும் பாடுறது மேலேயும் ஆக்சுவலாக எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே வந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு பயங்கரமாக வாசித்து பாடுவார். அப்போ அண்ணா வந்து எனக்கு நான் வர்ஷிப் நடத்த ஆரம்பிச்சும் போது அவர் செகண்ட் டைம் வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தாரு. நீ அங்கே போய் வர்ஷிப் நடத்தணும்னு நீ லீட் பண்ணணும்னு போகாத, நீ அங்கே போய் நீ வர்ஷிப் பண்ணு, உன் கூட சேர்ந்து வர்ஷிப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நீ போயிட்டு அவங்க இவங்கள நடத்தணும், கையை தூக்க வைக்கணும், காலை தூக்க வைக்கணும், நீ இப்படி அவங்கள யோசிச்சுட்டு பிடி மாஸ்டர் மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தானா அவங்கள நீ பண்ணுவ. சம்டைம்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகும், சம்டைம்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா சம்டைம்ஸ் அவங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, பண்ண மாட்டாங்க. இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுறதுனா இந்த ஃபீல் குட் இமோஷன்ஸை வந்து ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆண்டவர் நத்திட்டாருன்ட்டு போயிடுவாங்க நிறைய டைம். அப்போ அண்ணா சொன்னது என்னென்னா, நீ வர்ஷிப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா, நீ ஆண்டவரை உண்மையை ஆராதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா ஆவியானவர் வந்து அங்கே வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாரு. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆராதிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது நான் வர்ஷிப் பண்ணும்போது நிறைய டைம் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். நாங்கள் வந்து எங்கள் சர்ச், நான் வந்து அது சர்ச்சுன்னு சொல்ல மாட்டோம், ஏன்னா வந்து நாங்கள் வெறும் எங்கள் ஃபேமிலி மட்டும் தான் வர்ஷிப் பண்ணுவோம். அப்போல்லாம் வந்து நான் எப்போ இந்த மாதிரி நான் வந்து எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நான் ஆராதிச்சுட்டு இருக்கிறேனோ, நான் பாடுறதுக்கும் மேலே என் தம்பிங்க கத்திட்டு இருப்பானுங்க. நாங்கள் ஃபுல் சவுண்ட் சிஸ்டம் ஃபுல்லாக இருக்கும், எல்லாமே மேக்ஸ் அவுட்டில் இருக்கும். இவனுங்க கத்திட்டு இருப்பாங்க, நான் நிற்க வச்ச பேர் கூட பாடிட்டு இருப்பாங்க திரும்ப. ஸோ I think that is what matters. And the flow state குள்ள நம்ம flow state குள்ள போறதுனா when you actually worship God, like then like everyone start everybody join in, you know. But when it becomes like you want to do the best because you want to show people that you are the best in the business, that's the Luciferian intellect. Like you are doing the exact same thing that Lucifer did. You're putting yourself in the place of God, and that's why he got kicked out.
And I agree with that. See, worship leadingல வந்து the word leading first applies to you first. You need to be able to lead yourself into the throne before you can lead people to the throne of God. Yeah. See, there's something that I always say. Worship leading is kind of like we are this phone. Okay, இந்த ஃபோனில் சார்ஜ் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஃபோன் வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல். ஏன் யூஸ்ஃபுல்? On the other end, there needs to be somebody I can connect with. If not, this phone is absolutely useless. There's a purpose. Yeah, there's a purpose. So, see, I don't fall in love with the phone. I fall in love with the people who is on the other purpose. end. See, that's exactly the role of a worship leader. Wow, that was amazing. Their role is not to fall in love with you. Yep. You're just this phone. இந்த ஃபோன் வந்து நாளைக்கு அப்கிரேட் பண்ணி வேற ஃபோன் வந்துருச்சுன்னா மாத்திட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. விட பெட்டரான ஃபோன் இருக்கு. ஓகே, 18ல கலரா 17ல என்ன புது ஃபோன் தெரியலப்பா எனக்கு. So your role is that who's on the other end. அதை கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது தான் உன்னுடைய வேலை as a phone. So our job is a mediator. Before people, we stand representing God. Before God, we stand representing people. See, நிறைய நேரத்தில் we do either one. Either we go before God on behalf of the people and we say, ஆண்டவரே எங்களுக்காக இது கொடுங்க, எங்களுக்காக அது கொடுங்க. On the other end, we need to carry the balance and weight of it, of receiving from God and giving it. So நம்ம வந்து ஆசாரியர்களாக ஆண்டவர் வந்து அந்த பொசிஷன், பழைய ஏற்பாட்டில் ஆசாரியர்களுக்கு தவிர வேறு யாருமே அந்த கிங்டம் அந்த த்ரோன் ரூம்குள்ளே என்ட்ரே பண்ண முடியாது. அவங்களே வந்து கயர் கட்டி தான் அனுப்புவாங்களாம். போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண கூட யாரும் உள்ள வர முடியாது, கயர் கட்டி தான் வெளியே இழுப்பாங்க. அப்பப்போ ஆட்டி பார்த்துப்பாங்களாம் அதை. So that kind of a role, God has so graciously opened it and given it to you, and now he says, now you lead people into worship. Now you can be an intercessor. அவங்க அந்த ஆரோனுடைய அந்த கோத்திரத்துக்கு கொடுத்த அந்த லீவைட்ஸ்க்கு மாத்திரம் இருந்த அந்த பெனிஃபிட்டை I am giving it to you. And what God had to do to make that possible. That's right. Like he had to sacrifice himself to make that possible. That's I mean, think about that. Like the natural supernatural and சொல்லிட்டு இருந்தால, the supernatural order, the supernatural being becoming part of the natural order to enable the natural order to connect to the supernatural again. He became a part of worship. Yeah. Jesus became a part of worship. Jesus could have easily said, hey, this is me, this is who you've been worshipping, but he himself humbled himself and he also worshipped. அவர் வந்து பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பட் அவரே ஆராதனை செய்கிறப்போ how much more is it required from us? He exemplified worship, like what it means to worship God. To sum it up, I would say worship is the language of heaven. பரலோகத்துக்கு போனால் I don't think they will have conversations of what you had for food or what is this, what is that. I think when you go to heaven, they will greet you with a song. They will greet you with worship. ஏன்னா it says he is surrounded, அவர் துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்கிற தேவன், which means the environment is only worship. அங்கே போய் வந்து நீ எத்தனை வசனத்தை மனப்பாடமாக சொல்கிற, நீ எவ்வளோ நேரம் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிற, நீ எவ்வளோ சத்தமாக ஜபிக்கிற, அவனை விட நீ பயங்கரமாக ஜோம் பண்ணுறியாலாம் கிடையாது. க்ரைட்டீரியாவே வந்து worship தான். So I'm very, very, very passionate about it. It gets me just so on the up. groove. Yes. We're talking about I think our life here on earth is a prelude to eternity.